পালসার 220F গাড়ির রেয়ার শকার আমরা খুলছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা শকারটা গাড়িতে খুলছি, তোমরা দেখতে থাকো। একটা শকার খোলা হয়ে গেছে, দ্বিতীয় শকারটা খুলছি। গাড়িটা কাজ না করলে এদের সাইলেন্সার দিকে শকার খোলা যাচ্ছে না। এই বন্ধু কাজ করে ধরেছে, এই শকারটা খুলছি, খোলা হয়ে গেছে দুটো শকার। পালসার 220F এর রেয়ার শকার রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা প্রথমে শকারটা খুলছি। দাঁড়া,
গাড়ি প্রেশার স্প্রিং অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো কীভাবে রোলার বিয়ারিংয়ের সাহায্যে সকাল দিকে পাঞ্চিং হচ্ছে। কত সুন্দর সকাল দিকে পাঞ্চিং হয়েছে। দেখো কীভাবে সকালটা গ্যাস ফিল করছে, মানে গ্যাস ফিল করছে। সকাল কমপ্লিট হয়ে গেছে। রোলার বিয়ারিংয়ের সাথে কীভাবে সকালটা রিপিট হচ্ছে। সকালটা কত সুন্দর তোমরা দেখবে সকালটা কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। আমাদের দোকানের লোকেশনটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লাখোলা টাকি রোড মেয়ার এরিয়া অফিস জোড়া করার কলের সম্মুখে গলির ভিতরে 3 নম্বর দোকানে সকালের গ্যারেজ। তোমরা দেখতে পাবো যে সকালটা কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সকালটা কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। দ্বিতীয় সকালটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। পালসার 220F BS4 এর রেয়ার শকার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো ও সাবস্ক্রাইব করো। চলো যাই এবার শকারটা গাড়িতে লাগিয়ে দিই। নিচে না টাইট করছে। শকারের উপরটা লাগিয়ে দিই। এটা হচ্ছে পালসার 220F। ওইধারে চল্লিশ সকাল লাগানো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ধারে সকাল লাগাচ্ছি। পালসার 220F গাড়ির সকাল লাগানো পুরো কমপ্লিট হয়ে